She ran around the table, but I caught up with her. She was screaming, and I grabbed the knife and I started walking towards her, and she started panicking. Yeah. I think I got her by the hair or by the arm and just sunk it in her. I stabbed her. So I stabbed him in the back. I stuck it in his arm and twisted it. I f***ed him up. Why? Why your son? The devil had me. It wasn't me. Punched him right in the face. I get up and I have peace. I'm like, why do I have peace? 911, what is your emergency? I just killed my family. What's the name? Oh, Jesus. How can you? Are you sure that you did this and you're not dreaming? I hope to God this is a dream. I hope I am just freaking out. I hope to God it is, but it's not. It's real. I haven't been sleeping. I had really a hard time sleeping. Why is your family up at this time of the morning? Because I scared the shit out of them. I was screaming at the top of my lungs. And I killed them. Okay, how many are there? 3. Wife and 2 children. How old are they? My wife is 28. My daughter's 10. My son's 4. This isn't a joke. Okay. This is not here, by the way, because I am terrified. Why did you do this? I felt like it was the will of God. The Spirit of God came on me and I did it. Have you been having some problems? But I'm not myself. I'm possessed. Have you been drinking tonight? No, I'm not. Okay. Where's your knife at? It's in my trunk. في الساعات الأولى من صباح يوم 30 من مايو من عام 2009 اتصل مايكل ميلر البالغ من العمر 28 عاما برقم الطوارئ 911 بمكالمة مرعبة. ادعى أنه قبل لحظات قام بقتل زوجته وطفليه. بعد هذا الاتصال توجهت السلطات إلى منزل مايكل، وبينما كانت سيارة الشرطة تقترب من المنزل كان مايكل يقف بالخارج ويرتدي ملابسه الداخلية فقط، وكان حافي القدمين ومرتبكا وجسده مغطى بالدماء. في مكالمته لرقم الطوارئ بدا واعيا، لكن شيئا ما تغير الآن. أخبر الشرطة أنه ليس متأكدا مما حدث. الشيء الوحيد الذي يعرفه أنه يعاني من اضطراب عقلي، وأن عائلته بأكملها ميتة داخل المنزل، أو هكذا يعتقد. عند دخول الشرطة إلى المنزل استقبلتهم مشاهد مرعبة. كانت الأغطية والوسائد ملطخة بالدم حديثا. تناثرت بقع الدم على جدران المنزل، وتجمعت برك الدم تحت جثث الضحايا الثلاثة الممددين على الأرض. وفي أرجاء المنزل آثار أقدام حمراء توثق خطوات القاتل ولحظات ما بعد الجريمة الوحشية. عند دخول الشرطة وجدوا زوجة مايكل أدريانا البالغة من العمر 28 عاما وابنتهما فاليري 10 أعوام بلا حراك، لكن صراخا خافتا لفت انتباههم. ابنهم برايان البالغ من العمر 4 سنوات كان لا يزال على قيد الحياة. على الرغم من إصاباته البليغة كان الطفل لا يزال يتنفس بصعوبة. انتظرت الشرطة وصول الدعم، لكن حالة الصبي كانت تتدهور بسرعة. كانت كل ثانية ثمينة، وكان يغمى عليه ويفيق على فترات متقطعة. بمجرد وصول المساعدة تم نقل الطفل جوا إلى مستشفى قريب، وكانت إصاباته شديدة لدرجة أن السلطات كانت على وشك تصنيف هذا المنزل مسرحا لجريمة قتل ثلاثية. الآن أصبح على مايكل ميلر أن يقدم تفسيرات عما حدث. And there's your water. Thank you. Jesus, set me free. Set me free, Jesus. God, it hurts. My shoulders hurt so bad. Oh my God. Oh my God. Hey, Michael. Hey, my shoulders hurt so bad. Is it like a little sore, or? Like, just, yeah, it's sore. It's because my arms were back there for so long, and now it's like, it feels good to stretch them out. Can you lift them up? Stretch? Yeah. There you go. Oh, it feels good.
Oh, I was in those cuffs for a long time. Sorry about that. Sorry Okay, about that. it's okay. Hey, Michael, like I said downstairs, my name is Brad McMillan. I'm Okay. a detective with the Glendale Police Department. Okay. Okay. I was asked to come in here and talk to you about why we're here and what happened. I want to know. Yeah. And Michael, do you like to go by Mike or Michael? Either or, it doesn't matter. I'm called Mike or Michael. It doesn't matter. Oh, Mike, okay. whatever you're comfortable with. يبدأ المحقق بجمع المعلومات الأساسية لتحديد سلوك مايكل المعتاد، حيث يساعده ذلك في استيضاح أي تلاعب أو كذب محتمل أثناء التحقيق. فهم كيفية تواصل مايكل أثناء المحادثات العادية يمكن المحقق من ملاحظة أي تغيرات في سلوكه لاحقا. في حالة مايكل تعد هذه الخطوة بالغة الأهمية، خاصة وأنه خلال مكالمته مع خدمة الطوارئ أخبر السلطات بأنه تم تشخيصه باضطراب ثنائي القطب والفصام. من المعروف أن بعض الأشخاص قد يدعون الإصابة بأمراض نفسية بهدف التهرب من المسؤولية، لذلك يتعامل المحققون بحذر شديد مع مثل هذه الادعاءات. ومع ذلك فإن فهم خلفية مايكل النفسية يساعد في تقييم مدى مصداقية هذه التشخيصات. في هذه المرحلة يركز المحقق على بناء علاقة مع مايكل ويسأله أسئلة عن حياته الشخصية. What do you do there? I deliver pizzas. Oh, okay. I'm a pizza delivery driver. How long have you done that? I've been doing it for about 3 or 4 months now. Good job? It started off good, but lately the economy's getting worse and less people are buying pizzas, so Right. yeah. Right. So it's kind of hit you too, huh? Yeah, but it's okay. Why'd you quit? I had a problem with alcohol, and I got to the point where I wanted to drink alcohol every single day, all day. I'd get home from work, and first thing I would do was pick up a beer, and I'd have 12, 13 of them, and that's not right. Mm-hmm. Well, one day we went to church. I did this. I did this. I tried to kill myself. I was serious about it. This wasn't no joke. I did that really hard. I wanted to get out of there. I wanted out of life. When was that? That was late September, early October. Of last year? Oh wait, yes. Okay. Yes. Did they take you to the hospital? Yes. على الرغم من أن قصة مايكل حول محاولته الانتحار تعد جدية وتستحق الاهتمام، إلا أنه قد يكون يرويها الآن كوسيلة لتقديم نفسه كضحية من خلال تسليط الضوء على معاناته، ربما يسعى لكسب تعاطف أو تساهل في المستقبل. You know, obviously we need to talk about what happened with you calling the police department over. Can you just tell me what happened? I was at home. I didn't get any sleep last night. My wife got up and we were running around the house doing stuff, and I pulled out a knife and I stabbed her. Stabbed my daughter, stabbed my son, punched my son in the face. I was trying to kill him, but it wasn't me. Really? It wasn't me. Who was it? It was me. You said it was you. Yes. Okay. You said that you hadn't slept. Did you work last night? I worked last night, but I did not close. I got off at 9:30. I think it was closer to 10. I can't remember. But I came home and I ate. 10:30 at night. 10:30 at night, yeah, or 10 or so. I don't remember. I came home and I had some food, took my medicine. It was just recently increased. Okay. My dosage was increased the other day. Uh-huh. So I increased my dosage on my bipolar medicine. And yesterday was my second day taking the dose that I was supposed to be taking. Right. And they also gave me a sleeping pill to help me sleep at night. You haven't been sleeping? I have not been sleeping Okay. at all. Well, 2 hours, 3 hours. Uh-huh. قد يكون مايكل قد ذكر دواء اضطراب ثنائي القطب الذي يتناوله كنوع من التحكم في الأضرار. ربما كان يأمل أن تذكيره للمحقق بأنه مصاب بهذا الاضطراب يؤثر في طريقة نظر المحقق إليه، وبالتالي يغير نتيجة التحقيق. وفي نفس الوقت زيادة جرعة أدوية مايكل مؤخرا تعتبر مؤشرا مقلقا، هذا إلى جانب شكواه من صعوبة في النوم قد يشير إلى تعرضه لضغوطات مؤخرا مثل مشاكل عائلية أو ربما تفاقم في حالته الصحية. أثناء تفتيش الشرطة لمنزل مايكل اكتشفوا أمورا غريبة، فقد وجدوا 63 صفحة مطبوعة حديثا داخل درج ملابسه تتناول موضوعات مثل الهوس واضطرابات النوم واضطراب ثنائي القطب
الفصام العاطفي وكل أمراض الفصام بشكل مفصل، بما في ذلك تعريفاتها وأعراضها وعلاجها والأدوية الشائعة. هل كان مايكل يقوم بالبحث ليتعلم كيف يتظاهر بأنه يعاني من أزمة نفسية؟ فهذا العدد الكبير من الصفحات يوحي بأنه كان يجري بحثا جادا. فهل كان يبحث فيما يجب قوله للشرطة وكيف يتصرف ليبالغ في أعراض مرضه؟ أم أن زوجته هي من كانت تجري هذا البحث لتحاول فهم ما يحدث مع مايكل؟ What was your... Sorry to go back. When you said you... what day was that? Friday. Okay. And so, do you know the date? The 26th? I don't know. I don't know. Okay, but it was Friday? It was Friday. It was Friday. Friday from when to when? Friday from 5:30 to 9. 9, but you got home about 10:30? No, about 5:30 to about 9:30, 9:45. I think I got home at 10. I don't remember. No, it was before 10. It was before 10 because I remember having to tuck the kids in bed when I got home. It was a little bit before 10. I said tuck the kids in bed so we can hang out and watch TV and talk. And do they normally go to bed at 10? yeah, well, on Friday and Saturday. Oh, okay. Yeah. Okay, I gotcha. How was business last night at work? Slow. Yeah. Did you make? I made 15, 20, $25. I made $25. Was that good? Not for a Friday night. What would be a good Friday night? 45, 50, 55, right. 70. So it's about half, even almost a third. Okay. Yeah. رغم أن المحقق يبدو وكأنه يمطر مايكل بأسئلة روتينية، إلا أن هذا الأسلوب مقصود. أسئلة من هذا النوع تمكن السلطات من تحقيق هدفين. أولاً، قد تكشف هذه الأسئلة عن أي صعوبات معرفية واضحة لدى مايكل، مما يلقي الضوء على قدرته على التفكير واتخاذ القرارات. ثانياً، تساعد هذه الأسئلة على بناء علاقة ثقة تدريجية مع مايكل، حيث يهيئ المحقق الأرضية لمناقشة مواضيع أكثر حساسية. All right, so you came home, you tucked the kids in bed, or did you have your wife tuck your kids in bed? My wife tucked the kids in bed. Okay. And we keep talking about your wife. And I tucked them in bed. Okay. Then what happened? I said a prayer with my son. I rubbed his back and I said a prayer. Tucked him in and he fell asleep. What kind of prayer? Is it like a standard to Jesus? Prayer? No, we don't usually pray. We don't usually pray. We just 2 weeks ago I feel like I've been baptized with the Holy Spirit with fire. I feel like I'm on fire for the Lord. Oh, good. So I'm trying to pray with him and teach him. Well, I'm not trying. I am praying with him and I'm doing things that the Lord wants us to do. What did you guys pray about? What did we pray about? I pray that the Lord would keep him safe. We thank them for the house. We thank them for the car. We thank them for the food. We thank them for mommy and daddy. So just your standard kind of a thank you to Jesus prayer. Yeah. Okay. And then what happened? Then I went and tucked in my daughter. Did you pray with your daughter? No, I don't think so. رغم أن مايكل لم يذكر علاقته بابنته بشكل تفصيلي، إلا أن روايته عن تغطيتها بالبطانية تبدو مختصرة بالمقارنة مع التفاصيل التي قدمها عن ابنه. قد يكون هذا الاختلاف في التفاصيل مجرد تعبير عن علاقة مختلفة مع كل طفل، لكنه قد يشير أيضا إلى أمور أعمق. يشير مايكل إلى تجربة روحية دفعته إلى الصلاة مؤخرا. هذا الاهتمام المفاجئ قد يكون مجرد تغيير عادي في حياته، إلا أنه بالنظر إلى تركيزه المتزايد على الأمور الدينية يمكن أن يكون أيضا بداية لدائرة نفسية أعمق أثرت في حياته. يظهر الانشغال الديني الزائد أحيانا لدى الأشخاص المصابين بأمراض نفسية، خصوصا في الثقافات ذات الطابع الديني. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن الروحانية والانشغال بالدين أمران طبيعيان وشائعان بين الأفراد الأصحاء، حيث يشجع الإسلام على التدين المتزن دون إفراط أو تفريط. فعندما يحدث الاضطراب النفسي يمكن أن تتحول بعض هذه السلوكيات الطبيعية إلى سلوكيات متطرفة. قد يفسر البعض هذا النوع من الانشغال الديني في حالات مثل الفصام، خاصة إذا كان الشخص قد نشأ في مجتمع متدين. ربما يفترض من يعاني من هلوسات سمعية أن ما يسمعه هو صوت الله أو رسائل روحية، لذا عندما يمرون بتجارب مشابهة قد يفترضون تلقائيا أن الصوت الذي يسمعونه يحمل معنى روحانيا. Okay. And then we went to our room and we got some weed and smoked some weed. By weed you mean marijuana? Marijuana, okay. Yes. She smokes out of a bong, I smoke out of a pipe. Okay. And I smoked weed. A lot? About 3 puffs.
Oh. It doesn't take much to get me high. Does your wife smoke a lot? Yeah, she smokes probably about a bowl. Okay. All right. So you guys smoke some weed? Yes. And then what? We were watching TV. We put the weed away. We were watching TV. We were talking. We were talking. You remember what you guys were talking about? I think we were watching House Hunters on HGTV. Okay, in your room or in the living In room? our room. Okay. In our bedroom. Okay. مايكل يتوقف طويلا ويتقدم إلى الأمام ويلمس وجهه كما لو كان يمسك نفسه جسديا عن قول شيء ما. ربما يكافح لاسترجاع التسلسل الزمني للأحداث، أو ربما يركز بشكل كبير على سرد القصة بطريقة معينة مما يستهلك كل تركيزه. قريبا سيصف مايكل اللحظة التي تغير فيها كل شيء لعائلة ميلر. انتبه ما إذا كان مايكل يتذكر الأحداث جيدا أم لا. And then we tried to sleep. I tried to go to sleep. Well, I listened to my headphones when I was laying down. I had my MP3 player. I was listening to my headphones, and I laid down in bed, and she fell asleep, and I didn't fall asleep at all. I kind of meditated for 2 hours, and then I got up and I lost train of thought. I meditated and I got up and I went on the computer. I think God help me! What do I do? That's when the fighting started. When I woke up. Do you know what time this was about? The fighting? Yeah. I want to say about 8. Well, you got home at 10:20. Oh, no, we didn't fight that night. The fight was this morning. This morning. What time were you guys fighting? Oh, we were fighting probably about. That was probably about 4 in the morning when I went on the computer, I think. Oh, okay. So you've been up that whole time? Yeah, I've been up the whole time. Okay. Yeah, and Were then you just having a hard time sleeping? I have medicine to help me sleep. It caused me to sleepwalk and do stuff in my sleepwalking. So, so you're not taking that anymore? No, I'm not taking that anymore. So I'm taking something else now. And does that seem to work? Or? It worked the first night, but it didn't work last night. Have you only been on it 2 days? Yes. Okay. So you took the pill last night? Yes. Okay, and you didn't sleep? No. Okay. يذكر مايكل دواء قديما وقد يكون يقصد أمبين المعروف بآثاره الجانبية كالسريان أثناء النوم والتصرفات اللا إرادية. رغم عدم التأكد من تناوله فعليا لهذا الدواء، إلا أن هذا الأمر يثير التساؤلات حول الأبحاث التي كان يجريها، ولأن هذا الدواء معروف بآثاره الجانبية بما في ذلك الهلوسات، فمن المحتمل أن يكون مايكل قد بحث عن هذه الآثار وذكرها هنا لإنشاء قصة معينة. هناك أيضا تأخير طويل قبل أن يقول نعم على سؤال حول مدة تناوله الدواء. هذا التوقف قد يكون محاولة لإعطاء نفسه الوقت للتفكير والتأكد من إجابة السؤال بالطريقة التي يريدها. فكلما اقتربنا من اللحظات الحاسمة في القصة تتلاشى ذاكرة مايكل، فهو لا يستطيع تحديد ما إذا كان نام أم لا. هذه المشاكل في الذاكرة قد تكون ناجمة عن اضطرابات معرفية شائعة في حالات مثل الفصام والاضطراب الذهاني الانفعالي، ومع ذلك قد يستخدم مايكل تشخيصه كذريعة لعدم تذكر الأحداث والتهرب من الإجابة على الأسئلة. Okay, so about 4 a.m. you said? About 4 a.m. I woke up. And what happened? My wife got mad at me, really mad at me for yelling, or she got mad at me for not sleeping. I go, babe, you can't get mad at me for not sleeping. It's not my fault. And she, well, no. She goes off, no. And I say, well, what's the problem? And then I started meditating in my brain. And I started thinking, okay, well, God the Father, Jesus the Son, who's the Spirit? Who's the Spirit of God? And I started thinking it was Lucifer. I thought it was Satan. That's what I thought. And then I was indwelt by Satan, and I killed him. Well, wait, let's talk about that. You said you're enveloped with Satan? What was the word? Indwelt. Okay, what does that mean? Consumed. Tell me a little bit about that. When you said your Satan was in you, what happened? I lost all control. I had no self-control, none. I just snapped, and she became like a demon. All right. And I just
يتحدث مايكل عن شجار مع أدريانا، ولكنه يصبح منشغلا فجأة بأفكار دينية قوية. مثل هذه الأفكار يمكن أن تكون خطيرة إذا شعر الشخص بأنه مجبر على القيام بأفعال تؤذي الآخرين. هذه الأفكار قد تتحول بسرعة إلى أوهام. يصف مايكل ذلك بوضوح، حيث دخل في نطاق الأوهام وتحدث عن استحواذ الشيطان عليه بشكل مفاجئ. وفي الأخير قال مايكل شيء مثير للاهتمام وقد يكشف عن مشكلة في قصته. قال مايكل أنه فقد أعصابه ثم تحولت هي إلى شيطان، لكن من المنطقي أن يقول أنها تحولت إلى شيطان ثم فقد أعصابه وقتلها. So what did you do? I killed her. How? With a knife? Where was the knife? I stabbed her a lot. I don't know where. I mean, where's the knife? Where did you get the knife? In our knife holder thing. قام مايكل بلمس فمه هنا، وقبل ذلك ضغط على شفتيه، مما يدل على استجابة سلبية تجاه الأسئلة وشعوره بعدم اليقين، كما أن نبرة صوته في الإجابة كانت ترتفع، وهو ما يشير أيضا إلى التردد. Well, tell me, how did you stab her? I mean, was she on the ground or was she standing up? I blacked out. I stabbed her at least 4 times. Okay. Do you know where you stabbed her? No. Okay. Okay. Oh God, no. All right. Is she okay? I'll tell you everything about what's going on. Okay. So, I just don't want to lose our train of thought here. Okay, I'm sorry. عندما سأل هل هي بخير، قام مايكل بتغطية فمه، وهي حركة معروفة باسم إخفاء الكذبة، حيث يحاول الأشخاص إخفاء الكذب جسديا. من المحتمل أنه قام بهذه الحركة لأنه يعرف بالفعل الإجابة، وهي أنها ليست بخير. فقبل الاستجواب اعترف مايكل بوفاة أفراد عائلته. ربما كان سؤاله عن سلامة أدريانا مجرد محاولة لتحويل التركيز بعيدا عن نفسه أو لتجنب سرد القصة ولو للحظة واحدة. So, did you stab her first? Yes. Okay. I was screaming at her. I said, "Shut the f*** up." I started taking songs from Eminem's music. I started taking lyrics from Eminem's music and saying, "You're gonna f***ing die. Here comes Satan. I'm the Antichrist. I'm gonna kill you. You're f***ing gone." And I started stabbing her. I did. I did. Do you know how many times you stabbed her? If I was to guess, I would say 4, but maybe 3, maybe 5. And was she standing up or was she on the ground? She was standing up. I think I got her in the stomach. Okay. And then she fell to the ground, or? Yeah. Did you stab her while she's on the ground? In the heart. Oh. Did you punch her at all? Yes, in the face. Before or after you stabbed her? Maybe both. I stabbed my daughter too. Yeah, tell me about that. She came over and she started freaking out and she, "Daddy, stop!" And I just got it and just right in the middle of her chest. I just dug it right into her chest. So she came out after you were stabbing your wife? No, I had the knife in my hand and I was gonna stab her when she came out. When your daughter came out? Yes. Because you knew she was going to come out, or? I didn't know she was gonna come out. I thought there was a certain spell on the house and that I didn't think she would actually get up and come out. I thought Satan was gonna keep everyone asleep so I could just kill her. But I didn't know what I was going to do with the other 2 kids. بعد أن ألمح أنه كان يخطط لقتل ابنته مسبقا، تراجع مايكل على الفور. She was screaming and I grabbed the knife and I started walking towards her and she started panicking like you would not believe. And I think I got her by the hair or by the arm and just sunk it in her. Right. Got her. In the chest or stomach? I think in the chest. Okay, then what happened? She fell to the ground and her eyes were open. She looked like she was... Talk to me. Let me think. God. She was freaking out. Is she freaking out because she just saw her mom? Well, she saw me with the knife threatening her. Yeah. Oh. She ran around the table, but I caught up with her. Oh, okay. And then what happened? I stabbed her. You grabbed her hair and then you stabbed her? Okay. I think I grabbed her hair. Okay. It's kind of patchy. I don't have exact frame by frame details because the whole time I was in there I was trying to ignore it and fight it and not see it. Right.
قام مايكل بحركة حجب عينيه، وهي حركة شائعة عندما لا يرغب شخص ما في رؤية أو تذكر شيء ما، ثم يبالغ في ذلك بإغلاق عينيه فعليا. بعد وصفه الفعل المروع ضد ابنته، شارك مايكل تفاصيل مقززة حول الهجوم على ابنه ذي ال4 سنوات. I was the worst on him. I stabbed him the most. I stabbed him in the back. I stuck it in his arm and twisted it. I f***ed him up. Why? Why your son? The devil had me. It wasn't me. Right. It wasn't me. It was me, but it wasn't my insides that could do that. It wasn't my insides that could kill my family. Where on his body did you stab him? You said you got him in the back, arm and... in the back, in the arm, in the stomach. In the back a couple times. I punched him right in the face. Why'd you punch him in the face? Because I wanted him to die. Because I was indwelt by Satan. Right. Then what happened? Then I see my wife laying in a pool of blood. I see my daughter laying in a pool of blood. I get up and I have peace. I'm like, why do I have peace? يصف مايكل نفسه بأنه مسكون أو ممسوس من طرف الشيطان، لكنه لا يظهر أي علامات على الضيق. إذا كان حقا يشعر بأنه تحت تأثير كيان شرير، فهذه هي اللحظة الحاسمة التي يدرك فيها حجم الألم الذي تسبب به لعائلته، وهو يعتقد أنه كان تحت سيطرة الشيطان. هذه هي اللحظة التي كان ينبغي أن يشعر فيها بالندم الشديد على أفعاله، لكن تلك اللحظة لم تحدث. I was like, I feel calm. I'm like, okay, God is doing something here. I just don't know what He's doing. And then I got some blood on me, and then I came and I got into. I don't know what happened to my feet. I don't know what this is all about. They look like piercings, like Jesus, but I don't know what happened. My hands are all swollen. Well, how did you get all the blood all over you? Is this when you were stabbing? When I was stabbing them, and I put my hand in there, and then I must have tried to wipe. Is that your handprint right there in your arm, or is that? It might be. It might be. Did any of them grab you when you were stabbing him? No. No. I don't think so. Okay. Then what happened? Then I tried to make a cigarette. I rolled a cigarette because I rolled my own cigarette. So I rolled a cigarette, and I was kind of in a panic. I had peace, but I was in a panic. I just kind of walked around like, okay, what do I do? What do I do? And I was looking at him. And I was looking at him. I was like, die, you fucking cunt! I just wanted them bitches to die. I was so fucking angry at my family. I wanted them dead. تشير كلمات مايكل إلى أكثر من مجرد غضب عابر، تبدو مليئة بحقد قديم ومستمر، ومع ذلك هو يبري نفسه من المسؤولية ويقول أن قوى الشر كانت تسيطر عليه. عدم شعور مايكل بالندم أمر مقلق، ويبدو كأنه علامة واضحة على أنه قاتل بدم بارد، لكن قلة التعبير عن المشاعر أو ما يسمى البلادة العاطفية تحدث كثيرا عند الأشخاص المصابين بمرض نفسي، كما يمكن أن تكون نتيجة لتأثير الأدوية النفسية التي كان مايكل يتعاطاها. إذا كان مايكل يعيش حالة من الذهان، فمن المتوقع أن تزول في النهاية، وعندما يحدث ذلك ربما يبدأ يشعر بالندم. Why were you so angry with your family? I don't know. I don't. Okay. I've never had that kind of anger or hate towards them like I had this morning. Okay. All right. So you were trying to roll a cigarette. Yes. Okay. And then what? I rolled it and I went to light it, and then when I lit it, I called. Called who? 911. Okay. Told them I stabbed my family to come, and she said, "Are you sure you're not dreaming? You sure you're not dreaming?" I said, "I'm sure. This is real." So she came, I called and I lit my cigarette, and then I talked. When I was talking to her, she just kept me on the phone, and my cigarette burned out, and I threw it down, and I don't know if I threw it out outside or inside, but I didn't finish it. Okay. I didn't finish my cigarette. Interesting. رغم أن مايكل مر بلحظات هوس مثل تلك التي كان فيها مضطربا أو عندما ارتكب الجرائم، فإن غياب الهوس أثناء الذهان قد يعني أنه لا يعاني من اضطراب ثنائي القطب. بدلا من ذلك، أعراضه تشير إلى مرض آخر يؤثر بشكل كبير على حياته الطبيعية. الذهان بدون هوس قد يعني أنه مصاب إما باضطراب الفصام العاطفي أو بالفصام فقط. الاضطراب الفصام العاطفي يجمع بين أعراض الفصام وثنائي القطب،
لكن من النادر أن يتم تشخيص هذين المرضين معا. Did you do anything else in the house? Maybe all over the carpet. Oh my goodness. What's all over the carpet? Blood. Why? Because I think I stepped in it. It's all over my feet. Like this right here. It's all right here. There's blood right here. The bottom of my feet. Right, I see that. Well, when I was in your house and I saw I saw your bloody footprints down the hallway towards your bedroom. Okay. And you were dripping blood. Why did you go back there? To pray to Jesus, to thank him for what he did. What did he do? He saved my family's life. How did he save their lives? He used me to stab them, and then he brought them back to newness of life. What do you mean by newness of life? My calling in life is to witness to Mormons and Catholics. Okay. I see the spiritual realm. Okay. I'm a beginner, but I feel like I'm learning the spiritual realm pretty well. I feel like God is doing something with me that's going to be magnificent. It won't outdo. But okay, but my question is what is newness of life? Newness of life. Well, they were dead in their trespasses, and now they're raised to newness of life. Okay. Are they up with the Heavenly Father? They are seated in heavenly places. They are seated in the heavenly places, yes. Okay. استشهد مايكل مباشرة بعبارات من طقوس التعميد، محاولا إظهار تدينه الشديد. لقد تجاوزت معتقداته حدود الإيمان الطبيعي لتصل إلى مرحلة التعصب والهوس. وصل إلى حد جعله يقدرها فوق كل شيء، حتى على حساب حياة أسرته. وقد يكون هذا التعلق الشديد ما سمح له بتبرير إقدامه على قتل زوجته وأطفاله. لكن يبقى السؤال: هل كان ارتكابه للجريمة ناتجا عن دافع لحظي، أم كان فعلا مدروسا ومخططا له بعناية؟ هذا ما يظل غامضا إلى حد كبير. عندما وصلت السلطات لأول مرة إلى موقع الجريمة، ظهرت دلائل تشير إلى أن ما حدث قد يكون أكثر تدبيرا مما يرغب مايكل في أن تصدقه الشرطة، وأنه ربما لا يكشف كل ما جرى بالفعل. من بين هذه الدلائل كانت هناك صورة لم تكن في موضعها المعتاد. بجوار جثمان أدريانة وجدت لوحة العشاء الأخير ملطخة بالدماء، موضوعة بعناية بين سطح المطبخ والأرضية، بحيث كانت تقع في خط نظرها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. قد يبدو الأمر مجرد صدفة، لكن تفاصيله المقلقة كانت صعبة التجاهل. رغم أنه من الممكن أنه يعاني فعلا من اضطرابات نفسية، إلا أن احتمالية تلاعبه بالأعراض لتجنب قبضة القانون تبقى احتمالا واردا كذلك. بعد خضوعه لعملية جراحية وإقامة مطولة في وحدة العناية المركزية، تمكن ابن مايكل من التعافي في نهاية المطاف. وقد وجهت لمايكل تهمتان بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتهمة محاولة القتل العمد من الدرجة الأولى، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عن كل تهمة، بالإضافة إلى 10 سنوات ونصف بتهمة محاولة قتل ابنه. They're okay, right? Your son is okay.